Hi everyone. So we're going to do a request. Am I going to get what I'm waiting for? Or is a general reading. It could be something as simple as, will I pass the test? Will I get that promotion? Will I get the money I'm waiting for? Will I get back to work? Will I find new love? Will I sell my house? Will I get those, whatever it is that will I finally clean up my garage? Okay, I don't care what it is. I'm going to try to do this as general. Vamos a hacer un interactivo. Voy a conseguir lo que quiero, lo que estoy esperando. Okay, puede ser, voy a conseguir la promoción que estoy esperando, voy a conseguir el dinero que estoy esperando, voy a lograr vender mi casa. Voy a conseguir un nuevo amor, va a regresar un ex, mi ex va a pagar por lo que ha hecho, voy a lograr limpiar el garaje que tanto tengo que hacer, lo que sea que ustedes quieren, okay? It could be same thing. Will my ex return? Will I get a new love? Will my ex pay for what he did? I don't care. This is your questions, okay? I'm going to try to do this as general as possible. Voy a tratar de hacer esto lo más general que puedo. And again, remember, these are general readings, okay? It's nothing like a personal reading. There's always personal influences that change things. Recuerda que estos son tiradas generales. No es como una lectura personal o una consulta personal. Siempre hay aspectos personales que afectan. Siempre trato de conectar con todas las... No puedo hablar hoy, Dios mío. Estoy con un sueño. Trato de conectar con todas las energías lo más pronto posible y me alegro cuando sí resuenan, pero no va a ser lo mismo como una lectura personal. All right. Again, these may connect with you, they may not. And again, it's a general reading, so there's always influences, something different in each situation. So I'm glad when they connect, because I do try to connect to everyone's energy as much as possible who need to see this video. So let's go. We have 4 options. Option 1, the Buddha. Opción número 1, the Buddha, el Buddha. Option 2, Fortuna. Option number 2, Fortuna. Option number 3, the Skull. Opción número 3, la Calabaza. Option number 4, the Seashell. Opción número 4, el Caracol. Remember, you can always pause the video if you need more time. Recuerda que pueden pausar el video si necesitan más tiempo. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Gracias a los que son nuevos al canal. Don't forget to subscribe, share, like the video. I like the comments, and thank you to the new subscribers. Welcome. All right, let's get started. We'll go with option number... I don't want to confuse these. Option number 1, the Buddha. So things are definitely held up here. This is definitely some change that you want. Things are a little bit held up, obviously, because of this thing with the quarantine. But in the end, I'm going to say yes. I'm going to say that it's still going to take a little longer, okay? Aquí las cosas están un poco aguantados. Es como un gran cambio que quieres que se haga, okay? Un cambio. Las cosas sí están aguantadas, pero al final sí se va a dar. Pero les voy a recomendar que sigan haciendo las oraciones, poniendo velas para pedirlo. The only one thing I will suggest is I will suggest continue to do prayers. Okay, see the candle back here? Continue to do prayers, and also to, continue your prayers, put candles, continue, cleansing your path. It's still in progress. So I'm going to say yes, it will happen, but it's still in progress. You may have to also get some help on this. And this is where I go to the spirit guides and someone else. There may be a connection that you need, or someone who may be able to open that door for you. También recomiendo que buscan ayuda de alguien. Puede ser una conexión o alguien que sabe más de este tema. Alguien que pueda ayudarte más profesionalmente. You have the power, you have the control. Tú tienes el poder todavía. So esto voy a decir de que sí, pero parece que va a tomar un poco más de tiempo porque hay todavía cosas que hay que hacer. Okay, it may even be that, believe it or not, you need a reading. Puede ser también, aunque no lo crean, que necesiten una consulta porque puede haber algo que los está aguantando un poco, una mala influencia o lo que sea. It may be that you also need a reading because there could be something negative that's holding you back, and sometimes we don't realize that it's ourselves that are holding us back.
Okay, with our negative thoughts. A veces no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que los estamos aguantando con los pensamientos negativos. So voy a decir de que sí, pero hay que trabajarlo. Okay, I'm going to say yes, but you have to work on it. All right, that was option number 1. Option number 2. I mean, if it's school related, you'd have to study. If it's relationship wise that you want someone new, it's obvious you're going to have to put yourself out there. Dating apps, whatever it is. Si es como, por ejemplo, que eres un nuevo amor, pues obviamente vas a tener que buscar. Vas a, buscar la manera de conectar las personas. No te van a venir a tocar la puerta. You're not going to have someone who's going to come knock your door. Although it did happen with a friend of mine. Turned out to be the UPS driver. no te van a venir a tocar la puerta, aunque sí pasó con una amistad mío que fue resultando siendo la persona que de UPS que vino a tocarle la puerta y se juntaron porque le traía paquetes todos los días. On this one, well, this one is a little bit of a struggle here. En esta opción voy a decir, opción número 2, es un poquito de una lucha aquí. Okay, you're gonna have to be careful. You're gonna have to stop and think, is it really worth it? Because it may be a lot of work than what you really will pay off, okay? Right now, what I see is you're afraid to lose, and it could be the opposite here, okay? Esto como que va a ser bastante trabajo. Puede ser que tú mismo lo estás complicando más de lo que es. It could also be that you're complicating it more than what it really needs to be. Okay, because it's like, you're putting there's a lot of work going in that may not even be needed. Es como que estás estresándote y poniendo más trabajo y complicando las cosas más de lo que tiene que hacer. Okay, o es el miedo que mismo te está aguantando. It could also be the fear to take that step. Okay, and so you're putting the blockers yourself. Entonces tú mismo te estás bloqueando. Because here I've got the playing it safe. It's like you're afraid to step outside of your comfort zone. Aquí es como que quieres, no quieres tomar el chance. Prefieres quedarte con lo que conoces. Y eso es un problema porque no vas a lograr a conseguir lo que quieres porque tienes miedo de fracasar o tienes miedo o no tienes ganas de hacer todo el trabajo que necesitas hacer para prepararte y conseguir lo que quieres. It could, it may be that you just really don't feel like doing all the work that you need to do to make it happen. So, you have to stop and look at that. Get advice from friends and colleagues. Busca consejos de amistades, okay? It may be... I'll say it again. You may need some guidance spiritually. Puede ser que necesitas consejos espirituales, okay? Porque aquí lo que estoy viendo es que hay mucha energía negativa o mucho peleas. It could be that you have someone, it could be a significant other, a partner, or someone who's blocking you. Puede ser que alguien mismo te está bloqueando. Puede ser tu pareja que te está bloqueando, puede ser mala influencia, puede ser algo que te tiene aquí que va a complicar más las cosas. So tienes que ver qué es esa influencia. It could be someone or something that's blocking you too. So you need to see where that negative influence is. Okay, so that's on option number 2. What's the complication there, right? Option number 3. What's wrong with you? Option number 3, there's definitely some cleansing needed. There's someone who's in the dark here who's not sure. Okay. Para la opción número 3 voy a tener que decir que sí hay limpiezas que hay que hacer porque hay alguien que está como en la oscuridad aquí. Let's just say if you're waiting for an ex, then there's kind of some reversables that need to be done because can be an influence from a third person. Vamos a decir si hay una pareja que estás esperando, puede ser que se necesita una limpieza porque hay alguien que lo tiene amarrado y necesita una limpieza. It could also be that because you're so worried and things are uncertain that you're also blocking yourself. Puede ser también que como tú estás tan inseguro de qué es lo que va a pasar, que tú mismo te estás bloqueando. Okay? Now, I will say that this could happen, which is really weird when it will give me times, but esto puedo decir que puede pasar, aunque es raro que me dé los tiempos, entre algo de 3 semanas, 3 meses. This could be happening between 3 weeks and 3 months, okay?
But we've got some influence here. Aquí, lamentablemente, tenemos unas influencias aquí. Okay? Que hay que quitar. I can look into it more if you want. We can always set up a reading. Puedo buscar qué es lo que es la influencia aquí si quieres hacer una consulta, pero en este aspecto puede ser tú mismo que te estás aguantando. It could also be that you yourself are holding yourself back. That it can happen, but it's going to be a little bit of you can't make decisions blindly. Puede pasar, pero no puedes hacer las decisiones ciegamente, ¿ok? Aquí hay que descubrir qué es lo que está aguantando. We need to discover here what is happening. But in the end, yes. Once you get through that help that you need or that guidance that you need, then yes, there's some healing to do here. It could also be you're afraid from a past relationship to get hurt again. Puede ser también que tienes miedo que te vuelven a que vuelvas a sufrir por una relación, por algo del pasado que te pasó. Okay, entonces hay que sanar esa energía. It could be that you're still in depression. If you've lost a job, you can still be in depression. Puede ser que si perdiste un trabajo todavía estás en una depresión. Como sea, hay algo negativo que está parando esto. Somehow there's something negative here and there's some healing that needs to happen, okay? Or something, or reversible or something. All right? But that can it change? Yes, it can. ¿Puede cambiar? Sí. Pero por el momento, como van las cosas, no lo veo, pero hay que cambiar ciertas cosas. All right, let's go with option 4. No wonder I wanted 5 cards. Okay. You need to stop listening to people or stop wasting your time here for people that have taken advantage of you. Okay. Aquí lo que se necesita es dejar, tienes que dejar y alejarte de gente que se han aprovechado de ti o gente que te están usando. Puede ser que tú eres el responsable de todo y tú no puedes enfocar en lo tuyo. It could be that you're the one who's in charge and responsible for everything, so you can't really focus on you. I also see some situation financial here. También veo una situación económica aquí. There's a major change needed in order to get this back on the road. Hay un cambio grande que hay que soltar para esto poder hacer. Because right now, things are, it's very hard for you to do anything. We've got the devil card here. Okay, so it's making it very difficult, whatever it is, for you to get ahead. If it's not one thing, it's another. But this is because I see a lot of people take you for granted. Es como mucha gente se aprovechan de ti. Aquí está la carta del diablo, que eso es lo que me quiere decir, que es como que hay más influencias aquí de gente que no te está dejando conseguir lo que quieres. It's like there's bad influences here that are not allowing you to get what it is. It could be that just too many people rely on you to do everything. Puede ser también que mucha gente está dependiente de ti, que tú tienes que resolver todo. Y eso mismo te está aguantando. And so we've got strength issues here. It's like you're too tired to focus and get what you want to do. Es como que estás demasiado cansado o cansada para conseguir lo que tú necesitas. Entonces, puede ser que no tienes tiempo tampoco. It could be that you really don't have time if you're working all the time and you can't get what you want, you know, but it could be that you need to get rid of a toxic person you're with. Puede ser que tienes que deshacerte de una persona tóxica. Puede ser algo del pasado. Aquí lo que veo es de que como hay mucha gente que están dependientes y aprovechando de ti. I see that too many people are dependent and also taking advantage. Because here you are a very loving person. You give more than what you receive. Aquí porque me dice que tú eres una persona que da más de lo que recibes, porque tú quieres que todo el mundo esté en paz. You want everyone to be in peace, but you don't have peace yourself. Aquí tú no tienes paz. So for you to be able to accomplish anything, you can't do it if you're too worried for everyone else. Aquí, that's a situation here where you need to stop and set time aside for you. Tú no puedes, como dice, tú prefieres dar a todo el mundo con tal de tener las cosas en paz. Pero tú no tienes paz. O sea, te estás olvidando de tú mismo. Tú por arreglar las situaciones de todo el mundo más, no estás arreglando lo tuyo. Okay? So, this is the problem that I see here. It's like you need to start worrying more about yourself. Put you as a little bit of a priority here. Tienes que ponerte como una prioridad. Hay un cambio grande que hay que hacer porque por el momento no va a pasar mientras que las cosas siguen así. Right now, I don't see it happening the way that things are like this way. Now,
Vamos a hacer otro genérico. Remember, I'm trying to make these general. If this is something related to an ex, yeah, let go and watch karma go loose. Ahora, si esto se trata de un ex que tú estás buscando, de que se va a pagar por lo que hizo, aquí mismo te voy a decir que sí, pero tienes que soltar. Tienes que soltar y deja que las cosas pasen. Okay? So, that's as much as I can go on these readings. I hope this helps. Again, if you need a personal reading, you can always contact me via email. We'll talk soon. Ok, eso es todo lo que tengo. Recuerda que si necesitan una consulta personal, una lectura personal, me pueden contactar por email. Hablamos pronto.